today's anatomy is about the skull, so I'm going to express what is related to the facial area. I know my face is ruined today, but just focus on the anatomy lessons. آناتومی امروزمون راجع به جمجمه هستش و بخشش مربوط به صورته که بخش فیشال هست، یعنی میتونم با کشیدن روی صورت این بخش رو برای شما توضیح بدم و این مباحث رو براتون میگم. Can you see this orange part in here? It's being called the platysma. Platysma is being located at the lower part of the chin line. It has two functions. One, it just draws the skin up when we are showing our sadness and fright. And it just draws the skin of the neck to up when we are clenching our teeth, like this. Can you see this? این بخش نارنجی رنگی که این آخر میبینید، این بهش پلاتیزما میگن که در قسمت پایینی خط چانه قرار داره و 2 تا عملکرد داره. یکی این که گوشه‌های دهان رو حین ناراحتی و ابراز خشم به سمت پایین میکشه و دهان رو گشادتر میکنه و بعدیش اینه که پوست گردن رو هنگام فشار دادن دندان روی هم به سمت بالا میکشه. The second part that you can see, this line, is being called the M. depressor angeli oris. It has no function, like others. It just being stick to the last part, platysma. این قسمت دومی که مشاهده میکنیم، این خط دوم M. depressor angeli oris هستش که هیچ عملکرد خاصی نداره و به بخش قبلی یعنی پلاتیزما متصله. The third part in here, can you see this? It's being called depressor labii inferioris. This depressor labii inferioris is a complex like the circular muscles that surrounds all the mouth and majority of the lips. این قسمت سومی که اینجا مشاهده میکنی اسمش The depressor labii inferioris هستش. این عضله یه عضله حلقویه که بیشتر نقاط دهان و لبها رو احاطه کرده. وقتی بخوایم تک تک کلماتش رو بررسی کنیم، depressor labii inferioris. depressor یعنی فشار، لبی به معنی لب در لاتین و inferiors به معنی پایین یا بخش زیرین هست. پس این قسمت در واقع جایی هستش که لب پایین رو به صورت فشرده تحت فشار قرار میده. این قسمت آبی که اینجا مشاهده میکنید اسمش orbicularis oris هست. همطور که میبینید اینم خب به لب متصله دیگه. پس این استخوان orbicularis oris بخش لب رو هم در احاطه گرفته. This blue part in here is being called the orbicularis oris. Orbicular means like the orbit, like their shape is surrounding everything. So we can see that this orbicular oris is related the majority of the lips. This just surrounds all the majority of the lips. یه نکته هم میخواستم اشاره کنم اینه که orbicularis oris تو اسمش اوربیت داره. orbicularis orbit به معنی سیاره هستش، یعنی احاطه، گرد، سیاره ها گردن. پس یه استخونیه که تمام بخش دهن رو در احاطه خودش گرفته، مخصوصا لبها. This green part is being called the M. mentalis. It's for showing the doubt and just contempt. این بخش هم در ابراز تأخیر و تردید نقش داره و باعث میشه که ما بتونیم حالتایی مثل چروک انداختن روی چونمون رو هم نشون بدیم. This is one of the functions of M. mentalis. این دوتا اینجا رو میبینین، اینا orbicularis oris هستن، دقیقا مثل اون قبلیه. نقششون هم دقیقا چون نزدیک لب هستن بیشتر لب رو احاطه کردن و باعث انجام دادن میمیکای صورت میشن. These two parts in here are being called the orbicularis oris, and they have the same function as the last one for expressing the emotions and mimics of the facial. This purple part is M. depressor septinosis and has no functions, like no function. این بخش بنفش رنگ M. depressor septinosis نامیده میشه که هیچ نقش خاصی هم نداره، یعنی هیچی. Can you see this part, orange part? This is so close to the nose. This is being called M. nasalis pars alaris.
What is the function? The function is to compress the nasal cartilage. این قسمت نارنجی رنگی که خیلی به بینی نزدیکه اسمش M nasalis pars elaris هست. کار این M nasalis pars elaris اینه که باعث فشرده سازی غضروف بینی میشه. This blue one is pars transversa and has no function. این قسمت آبی که اینجا مشخصه اسمش pars transversa است که هیچ عملکرد خاصی نداره. This part is being called M levator anguloris. It pulls the corner of the mouth upside. اسم این قسمت صورتی M levator anguloris هستش که قسمت های گوشه های دهن رو به سمت بالا میکشه. This is being called M corrugator superculi. What is the function? It's a paired muscle that goes to the end of each eyebrow. Like it's in this area, it's the beginning and it ends in this. اسم این قسمت M corrugator superculi هستش. این یک ماهیچه هستش که تا انتهای هر ابرو امتداد پیدا کرده. یک ماهیچه جفتیه. یعنی توی هر جفت ابرو امتداد پیدا کرده. This orange part is being called the orbicularis oculi. It just controls the shape and movement of the lips. Because as you see, this can be related to the mouth area yeah. اسم این ناحیه نارنجی رنگ M orbicularis oculi هستش که حرکات و شکل لب‌ها رو کنترل میکنه. What is this part? This has a great name. This is M levator superioris alechnasi. Yeah. The function is it just lifts the upper lip with the nose. این قسمتی که اینجا میبینین این قسمت یه اسم پیچیده داره اسمش هم M levator labii superioris alechnasi اسمش هست. عملکرد این قسمت اینه که لب بالایی رو به بینی متصل میکنه چون توی راستا قرار دارن. What is this part? This part is being called M orbicularis oculi. Yes, of course, we had a similar name at last parts. Can you remember the function? Could you please send me the function of this area, orbicularis oculi? This part is being called M buccinator. Buccinator means in Latin, it's like the boxinator, buccinator. Box just keeps everything with each other, sticks them. So the function would be the same because this buccinator just sticks and stabilizes the teeth with each other. اسم قسمتی که اینجا هست M buccinator. M buccinator یه عملکرد خاصی که داره اینه که مثل یه باکس عمل میکنه. اسمش هم شبیه buccinator باکس، بوچ باکس، شبیه همه چون توی لاتین باکس بوچ خونده میشه. کار یه باکس رو انجام میده و تمام دندون ها رو کنار هم مثل یه باکس محکم میکنه، نگه میداره. We have two of these in this part. Zygomaticus minor, Zygomaticus major. They have the same function. They are making speeches and speaking like the way easier. And we can use from these parts to show our mimics. This zygomatic minor is just sticking to the outer part of the upper lip. So that's why it's making our speech easier. خب این دوتا اینجا چی هستن؟ اینجا ما زیگوماتیکس مینور or minor و زیگوماتیکس ما دوتا اینجا زیگوماتیک داریم که یکیش مینوره یکیش ماژوره. زیگوماتیکس ماینور، زیگوماتیکس میجر. دوتاشون عملکرد مشابهشون اینه که باعث تسهیل صحبت کردن و میمیکای صورتمون میشن. این زیگوماتیکس ماینر به بخش بالایی لب فوقانیمون متصله. This green part, the whole one, is M masseter. It's one of the four muscles responsible for mastication. One interesting thing, can you see this orange part? This is also the masseter. So, interesting thing, this part, green part, and this orange part are being called the masseter. They also have the same function. When this masseter contracts, it causes
a heavy and powerful elevation that just causes moss to keep close. خب ما این بخش نارنجی رنگ و سبز رنگ میگیم ام مسیتر. این بخش نارنجی و سبز رنگ که بهشون گفتیم ام مسیتر یکی از 4 عضله‌ای هستن که مسئول جویدنن. وقتی این عضله مقوض میشه باعث بالا اومدن شدید فک پایین میشه، باعث میشه دهنمون بسته بشه. We have two parts in here, this part and this part. We call this part the pterygoides lateralis. It depresses the mandible and opens the mouth. ما اینجا دو قسمت داریم که به این قسمت میگیم pterygoides laterals. این فک پایین رو فشار میده، باعث میشه دهان باز بشه. About this part, I want to say the name of this, that is M. temporalis. We have two M. temporalis in our skull. به این قسمت دوم هم میگیم M. temporalis که ما 2 تا M. temporalis توی قسمت جمجمه داریم. One of them is located in this part. یکی از اینا تو این بخش هستش M. temporalis. And another is this part. و بخش دیگه M. temporalis هم این قسمت است. What is the function of M. temporalis? It moves the mandible up, back, side to side. خب حالا کار M. temporalis چیه؟ کارش اینه که فک رو به سمت بالا، عقب و پهلو به پهلو حرکت میده. So as a summary, you can see all of this. It finished, but not completely. We have the inner and also back part of our skull. برای خلاصه باید بگم که من بخشای فیشالش یعنی بخشای صورت رو گفتم، ولی بخشای داخلی و همچنین بخش این پشتی رو هنوز نگفتم بهتون و اونا رو بعد از جزوه که میفرستم بخونید. So you get accustomed with my face. That is also okay. Everybody knows beautiful mind is better than beautiful face.